السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلاب primary 5. أهلا وسهلا بكم with you Mr. Mohamed El-Nady. Today inshallah we'll start unit 3 multiplication with whole numbers concept 1 models for multiplication. حبايبي unit 3 في أول concept فيها بنعمل revision تاني على شوية points كنا خدناها في primary 4. How can we do multiply, how can we make multiply by 10, ازاي نعمل multiply by any number by using the strategies. احنا طبعا خدنا strategies كتير يا ولاد، خدنا طرق كتير في primary 4، هنرجع نفتكرها تاني في concept 1. Today we'll start lesson 1, the power of 10. Power of 10. في فرق يا ولاد عندنا ما بين two words. Power of 10 are different than multiples of 10. يلا بينا نتعلم what is the difference between power of 10 and multiples of 10. multiples of 10 يعني انا بكتب الانسر of table 10 اللي هي 10 by 1 equals 10 10 by 2 20 10 by 3 30 10 by 4 40 10 by 5 50. ده اسمه multiples of 10 وكنا شاطرين وعرفنا يعني ايه multiples في unit 2. امال ايه يا مستر power of 10؟ power of 10 معناها ان انا بعمل بالنسبة لل 10 بيحصل فيها repeating للزيرو، يعني بعمل 10 by 10 100 by 10 1000 by 10 10,000 by 10 100,000، يعني every time I make by 10 every time I make by 10. فيبقى ال examples of power of 10 زي 10 100,000 10,000 100,000 and so on. All powers of 10 are multiples of 10. طبيعي ان ال powers of 10 كلهم من table 10، ده اكيد صح كده. but not multiples of 10 are powers of 10. يعني ايه؟ يعني ال 20 دي مثلا ملهاش دعوه بال powers of 10 لان هي مش 10 by 10 مثلا ولا 10 by 100 ولا 10 by 1000، لا خلاص. يبقى المالتيبلز اوف 10 هو انا مسكت تيبل 10 بس قعدت اعمل باي 1 باي 2 باي 3 باي 4، لكن الباورز اوف 10 زي ما اتفقنا اللي هو بنعمل ايه؟ كل مره بعمل باي 10 بس، يعني 10 باي 10 100 باي 10 1000 باي 10 10,000 باي 10 100,000 باي 10 and so on. خلاص كده عرفنا يعني ايه powers of 10. اوكي so 1000 is both power of 10 and the multiple of 10, but 20 is multiple of 10 but not a power of 10. Remember في نوتس مهمة جدا ايه هي؟ ان ال 1 kilometers equal 1000 meter, 1 meter equals 100 centimeter, 1 centimeters equals 10 millimeter, and 1 kilogram equal 1000 gram, 1 liter فيه 1000 milliliter. مهم جدا نحفظ دوت لان اليونتس دي هنستخدمها كمان شويه في الكويستشنز. When you change large units to smaller units, multiply by powers of 10. دايما عشان اعمل change from the largest to the greatest دايما بنستخدم ال power of 10 عشان نعمل بيه change. So we'll start now the first example. Use basic facts and patterns to find each product. وده question يا ولاد سهل جدا. لما اجي اقول لك 4 times 1 equals what؟ برافو عليكم equals 4. فلما اجي اقول لك 4 times 10 هتكون ايوه 40. طب 4 times 100 so it will be 400. زي ما احنا اتفقنا دايما ال zeros outside and I do 4 by 1 again. طب 4 by 1000 put 3 zeros outside and the 4 by 1 equals 4. 4 by 10,000 it will be 40,000. Okay, letter B. 15 by 1 equals 15. 15 by 10 ولا حاجة، ادي الزيرو. 15 by 1 15 تطلع معايا 150. 15 by 100 ادي 2 zeros and 1500. So 3 zeros and 15 by 1 equals 15. So it will be 15,000. Okay? Okay. 15 by 10,000 equal what يا ولاد؟ أيوة شاطرين برافو عليكم. So it will be 1 2 3 4. Okay, and here it's 15, so it will be 150,000. The next question, find each product of the following. 3 by 10 equals 30. Bravo عليكم. The next one, 1000 by 6, put 3 zeros outside, and the 6 by 1 equals 6. Letter B, 6 by 100, 600. Letter D, 3 by 10,000, 4 zeros outside and 3 here.
Listen, it's very easy. 2 by 100,000, put 5 zeros outside, and the 2 by 1 equals 2. 10,000 by 5, so put 1, 2, 3, 4, and here it's a 5. 10 by 18, so it will be 18 and 0. 30 by 100. في كم زيرو يا مستر عندنا؟ في عندنا 3 0. Put all zeros outside, and 3 by 1 equals 3. 13 by 1000, put 3 zeros, and 13 by 1 equals 13. 70 by 10,000, 1, 2, 3, 4, 5, and 7 by 1 equals 7. ليه حطينا 5 0؟ عشان هنا في 4 0 1 0 فيطلع معانا 5 zeros. Next question. Jumping by powers of 10 solve. ده question يا ولاد عامل زي complete كده، تبدأ تشوف الميسنج نمبر عندك ايه هو وتحاول تجيبه. So 8 by what equals 8000. طبعا زي ما شفنا في الكويشنز اللي فاتت الوحيدة اللي بينزل الزيروز كده على طول تكون 100,000 like that. طب هنا لقيت الحمد لله مفيش جنبها زيروز، يبقى هننزل ال 3 zeros هنا ونسأل نفسنا 8 by what equals 8, so it will be 1. The next 4 by what equals 40,000, so it will be, yes, excellent, 10,000. Okay. 7 by what equals 70. كل حبايب الأطفال الصغيرين عارفينها أصلا، وأنتوا كمان طبعا شطار وعارفينها. 7 by 10 equals 70. 9 by what equals 900, so it will be 100. 10 by what equals 10,000. خلي بالك ال 10 هنا فيها 0 وهنا في 0 زيها. Okay. So the remainder 3 0. And I ask you again, 10 by what equals 10,000? It's 10 by 1,000. Okay, the next. 5 by what equals 500? It's 5 by 100. 10,000 by what equals 70,000? ركز. 0 0. Second second. Third third. Fourth fourth. So 1 by what equals 7? It will be 7. يبقى شفت أنا عملت cancel zeros from inside and outside عشان أعرف مين الزيروز اللي فاضلة معايا وأنزلها جنب ال 7. 2 by what equals 200,000? It will be 100,000. Next question. Fill in blanks below. ودي يا أولاد اليونتس اللي أنا قلت لكم في الأول ركزوا عليها، لازم تراجعها تاني عشان تبقى عارف الفرق ما بينهم. From milli to سنتي or سنتي to milli we will do multiply. ليه يا مستر؟ عشان السنتي أكبر من الملي، السنتي أكبر من الملي، السنتي فيه ملي سنتي، so سنتي فيه 10. So 7 by 10 equals 70 millimeter. 3 kilometers equal how many meter؟ كلنا عارفين إن كيلومتر فيه أيوه شاطرين 1000 meter، so it will be 3000. 8 لتر كلنا عارفين إن 1 لتر فيه 1000، so it will be 8000. يبقى دايما أنا بعمل change from the greatest to smallest make multiply. From meter to centimeter we will make by 100. يبقى ارجع تاني لأول المحاضرة، هتلاقي في الفيديو كده من أوله هتلاقيني كاتب لك اليونتس دي لازم تحفظهم كويس. كيلو جرام في how many جرام؟ في 1000 جرام، so 5 كيلو جرام will be 5000 جرام. 20 لتر في how many milliliters؟ so it will be 20,000. 20,000. 7 كيلو متر في كم سنتيمتر؟ ركز بقى، من الكيلومتر للمتر في 1000. اوكي طيب، ومن المتر للسنتي في 100. يبقى دلوقتي من الكيلومتر للسنتيمتر في كام؟ في 100,000. So it will be 700,000. The next 50 meter equal how many millimeter؟ احنا عرفنا خلاص من المتر للسنتي في 100 ومن السنتي للملي في 10 ادي ال 1000، so it will be 4 zeros. اوكي، وممكن كمان نحفظها بطريقة كويسة جدا. ممكن you can draw your fingers، تروح كاتب هنا ملي، millimeter، here it's a سنتي، here it's a DC، here it's meter، kilometer. هنا 0 0 0 and here 3 zeros. اوكي يا اصحابي تمام. يبقى from your finger ممكن تحفظها من الكيلو للمتر كده في 3 0، من المتر للدي سي 0، يبقى من المتر للسنتي في 2 zeros اللي هو المكان ده والمكان ده.
اوكي. طب لو من متر للملي في ما بينهم 1 2 3 zeros، ودلوقتي هيأثر عليك في الحفظ. ودايما لما بعمل change from the greatest to the smallest to make multiply. The next, choose from the given expression to enter the one that's equals to the number. يا ترى يا ولاد 50,000 مين في الانسرز اللي فوق ديت يديني 50,000؟ برافو عليك، وهي 5 times 10,000. So this is the first. The next 500. It's 5 times 100. يا ايه الكويشن السهل ده يا مستر؟ يا رب يجيلنا في الاكزام. 5000 مين فيهم؟ it's 5 by 1000. 50 it's 5 times 10 أو 10 times 5 زي ما هي مكتوبة عندكم. Okay, the last one it's 500,000, so it will be 100,000 multiplied by 5. problem solving مهم جدا يا أصحابي، لازم تتعود how can you solve a problem solving. مهم جدا في الإكزام، لازم يجيلنا عليه question في الامتحان في problem solving. A crate of mangoes weighed 9 kilograms. How many kilograms would 1000 crates weight؟ خلي بالك يقول لك معاك الويت بتاعته 9 كيلوغرام. So this a crate, this one of mango. طب لو عندي جبت بقى 1000 crate تطلع كام؟ قال لي يبقى هنعمل 9 times 1000. So it will be 9000. بس خلاص كده خلصت. اوكي سهل جدا الكويستشن. The next, if 10 millimeters make 1 centimeter، ودي لسه عارفينها يا مستر ان ال 1 سم فيه 10 ملي. So how many millimeters are in 7 سم؟ عاوز يعرف ال 7 سم يكون فيها كام مليمتر. بقول له سهله، ما احنا لسه قايلين ان ال 1 سم فيه 10، so we will do 7 by 10 equals 70. There are 1000 milliliter in 1 liter. اوكي دي عارفين ان 1 لتر فيه 1000 milliliter. عمر bought a 2 liter bottle of juice. How many milliliter are in the bottle? So 2 liter bottle of juice, so we will make 2 multiplied by 1000, so the answer will be 2000. The next, Aya ran a 5-kilometer race on Saturday. If there are 1000 meter in 1 kilometer، يبقى مدينا هون ال 1 kilometer في 1000. So how many meters did she run? So we will do 5 multiplied by 1000. That's equals 5000 meter. وبكده يكون أصحابي عرفنا what's the meaning of the powers of 10. عرفنا ازاي ممكن نعمل by 10 or 100 or 1000 or 10,000 and so on. Thanks a lot for your good listening. See you inshallah in the new video. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.